The cyberspace is home to billions of people and is the right platform you need to grow your business. The Center for Innovation and Technology is offering you a golden opportunity to speak directly to your market at an affordable price. We also offer media training workshops, live streaming, documentary production, and events management. Get in touch with us today on the following numbers: +263 867 711 0290 or 0718 100 235. Don't forget to subscribe to our social media platforms. Like our Facebook page, Center for Innovation and Technology. Follow us on Twitter @SiteZW. And you can also check out our website, www.site.org.zw. You can also visit our offices at 45 Moffat Avenue, Hillside, Bulawayo. Take advantage of this opportunity to expand your business. It's a good morning to you all. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele and this is the Breakfast Club. Today we are bringing you this program live from our creative hub, and we'll be talking to two war veterans, real war veterans, not fake ones, but real war veterans. So I have with me here the Vice Secretary for ZPRA Veterans Association, Job Ndlovu, as well as the spokesperson of the ZPRA Veterans Association, Pastor Magwizi. A number of times we've featured these gentlemen because we've always said Zimbabwe, the war veterans are the custodians of our culture. They are the custodians of our country as well. So once in a while we invite the war veterans so that we hear from the comrades who brought the country from the liberation how it is going. I know the two were, following closely the action that led to the new dispensation, and they have serious views on that. But what is interesting today is that we are bringing you this program after a certain 2 or so events that have happened. The first one is the reassigning of the senior army officials, the major generals who were retired from the army, and then they were told they are going to be assigned as diplomats, and the two of them, we have Brigadier Nyikaramba, and we also, is Major General Nyikaramba, and then we also have Major General Sanyatwa, who at one point was known for the 45 degrees angle. So these were senior army officials, and sometimes when these changes happen, people start to ask themselves, what is it that is happening? And of course, I think many of us agree that the changes are done so that the president consolidates his power, especially at a time when the vice president, the general Chiwenga, is not in the country, not feeling well. Probably by the time he comes back, he will discover that the positions have changed a bit. Mnangagwa now he has more power. But also, this happened after the January 14 shutdown, which led to the deployment of the army. And we know over the weekend that the president admitted that he's the one who deployed the army to deal with the violence. And he said that if something like that happens, he will deal with them again. And this time around, over the weekend, he was really, forceful, the Mnangagwa that we know back in the 80s, and we'll be talking about that. But today in our program, amongst other things, we'll be talking about the national dialogue that the president has called for. When he's calling for this national dialogue, what is it that he's talking about? What are the objectives of this dialogue? What do we want to achieve? Do we want a GNU? Do we want legitimacy for ZANU-PF and the president? Do we want to set a roadmap for the next elections? What is it that we want to achieve? So the two gentlemen here, who I said are very genuine patriotic Zimbabweans and war veterans, I think they are the best people that can be discuss with me this issue, because they've seen it all from 1980 up to present. Then they've been dribbled once or twice, and they really know ZANU-PF better than me. To start with you, Magwizi, let's start from 2017. Your expectations and what turned out to be. 2017 November, I think, was the cradle of the dialogue process that we are talking about. We were involved in the national development of the political situation where all Zimbabweans were stakeholders. Civil society, churches, the political parties,
And I think even the youths who had no alignment in any of what I have mentioned were participating and took an active part in this development. But really, all of us, all told, we were expecting that we were now moving towards a peaceful Zimbabwe where there was going to be an establishment of a national transitional authority. After ZANU, as the ruling party that had dominated for the past 3.5 decades, had messed up the country and had demonstrated that they had failed to run the country peacefully, economically failed and morally bankrupt. So all of us were hoping that we were going to achieve a common level playing field, which was the National Transitional Authority. However, this was not to be, since these people of ZANU then demanded that this was their own thing. In Shona, they said Chinu, Chedu, which was a vehicle for expropriation of the Zimbabwean situation and economy and its people. Ndlovu, from 2017 up to now, do you think this was going to happen? Really, it's not that this is not what we're expecting from, as we were doing all the things trying to bring peace and the economy to be stabilized. This is not that we're expecting. So the ZANU-PF government and the crew, they diverted, the program that we were planning, that the country will have to move to this direction. We're not expecting this situation. We were looking at this scenario that we bring people together. The country is in a mess. Let's come together. What is the problem? Let's find out the problem. Once we've identified the problem, let's solve the problem. Then we move on. Because right now, the country is in a mess. So that was our focus. Magwizi, what would be the objective of a dialogue? Into a dialogue, is a tool for resolving intractable conflicts. Bayenza into a dialogue. Ikuzama ukuthi sikhulumisane silingene kungela omude kungela omfitshane kungela lo anozithi lamandla amaningi kumbe omunye ulamandla ayehlukenele labanye sonke kufuze silingane okwenzele kusenze sibe le give and take isituation so ngumumo idialogue ngumumo lwana osilinganisayo so esikukhangelele lapha ngomumo lo ukuthi kuna sizalungisa ingxaki esiyabe sinayo phakathi kwethu but ke akwenziwa kungela abanye abantu abangasobankhaya ngoba kusingakwenza siyithi sodwa omunye uyacabanga ukuthi umbula amandla amakhulu okunyathezela abanye so it would not be fair to have a rogue in the house where he then dominates the whole dialogue because then it won't be dialogue. Yeah, Ndlovu uyakhuluma Magwizi lapha ukuthi idialogue abantu bamele bebelingana so kwenza ukuthi ukuxazulu lokhu libona ngani ngathi isidialogue lekhona abantu bayalingana uhlupho esilalo kathesi ngabalingana ngesizathu sokuthi obiza idialogue kayisuyo kufanele ayibize nxa iseyibizile usezibona emkhulu kulomunye kayisikho esikukhangeleleyo ezuMagwizi echilo ngaphambili ngalo ukuthi nxa sisiya ku dialogue kasilingane ukwenzela ukuthi sikhumisana umlotha njalo kasizikhumisane thina sodwa umlotha kuba lo muntu oma phakathi kwethu sobabili nxa sikhuluma ukuthi hayi madoda belixabene izolo yebo kodwa kathesi asikhumisane nomlotha ukukhumisana umlotha ukuthi sikhulumisane sivumelane ngohlupho olusenze sangazwani sadabana phakathi singaba njalo then kuzavuma ukuthi sihambe siye phambili
njalo kakufanelanga ukuthi nxa kuthi ngixabane lo Magwizi kangibizi mina umhlangano ukuthi kasihlale sikhulumisana kufanele kudingakala umuntu ozasibiza sibizwe nguye sonke sihlale phansi ama-budget ukasiwachiye ngakwethu uMagwizi achiye ngakwakhe ibhajethi lakhe lobuduna lami ngichiye ibhajethi lami lobuduna ngakwami zeni sizohlala ndawonye sizaphuma lento ebambekayo sibe sesiya phambili. Ungakhangela kathesi ukuthi lina njengabalweli benkululeko abavele esayidini ye-ZPRA kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyaxoxwa kudialogue le ongathi ongaba ku-agenda? Umumo we-politics esiphakathi kwayo yiwo kufanele sikhulume ngawo. Umumo womnotho kufanele sikhulume ngawo. Kodwa kasoze sikhulume ngomnotho phela singakavumelani lapha entweni ze-politics lezi ukuthi hayi madoda into esizenzayo nxa sisiya ekhethweni yizo esenza singayi phambili. Kasilungisenini kwaba singavumelani silungise khona phana kuyiwa kuma-election kakuyekela ukuchaya abantu kakuyekela ukwethusela abantu kakuyekela ukufoswa abantu ukuthi votela uzibani silandele umthetho welizwe oyiwo sibusayo obhalweyo yithi esawubhalayo nxa siwubhaleleni kanti nxa singasawulandeli singawulandela kuza kwenza ukuthi sihambe lento siyephuma layo kuhle singazange sixabane. Magwizi umzwile laphana emalangeni adlulileyo u-permanent secretary ku-Minister of Information he said ukuthi this dialogue is not about power sharing. So if the dialogue is not about power sharing, what is it about? I-dialogue le abayibizileyo bona sibona ngazathi kumbe kungumdlalo wamandlwane ukuthi bakwanisa ukubusa abanye abantu bazama ukuthi bona bazositshela ukuthi bona yibo ababusayo elizweni thina bese siguqa sesibathandaza ukuthi yibo ababusayo kodwa hayi ngibona ngathi uyiphosisile indaba leyo ngoba that was just a political stunt where contestation of leadership is supposed to be harmonized, isn't it? But in this case he is trying to dominate abanye abantu and also to convince the whole world ukuthi bona yibo abakupower and bavumise uzulu wonke ukuthi bayizichaka zalaba abantu sibona ngathi akuqondanga. Whereas this thing was supposed to have been a political dialogue. I-political dialogue yona ngwayo ithi ukuthi khona kufuze kube ukuxoxisana kwengxoxo eziphezulu kumbe kube lokukhumisana umlotha phakathi kwe-community. Kungaba ngama-political parties kumbe abantu bonke nje beZimbabwe bakhulumisane ngento ezibambekayo ezibakhathazayo bonke ngokulingana. iZAPU at one point was engaged kuma-talks lezano from 1985 up to 87. Lapho kwagcina khona iZAPU abaningi bathi yagcina ijoyini izano alahlekelwa i-identity. Nga-advise njani abanye abantu abangena kuma-talks lawo ngendlela izane operate ngayo? Indlela esingababonisa ngayo yikuthi nxa kusiyahlala phansi kukhulunywa bangavumi ukuthi izanu kube yiyo echair umhlangano ingafacilitate lutho la kakube lo muntu labo babe njengalabo kuthiwe abazojoyina bangabi ngosobhuku babanye abantu bangaba ngabasobhuku babanye abantu bazabadinya ngoba izanu ingqondo yezanu ukuthi balibize lihlale phansi bathi asikhulumisaneni silungise ulutho lapha ingqondo yabo kuyabe kuyikuthi bona bafundile bancede lapha sebebhadle khona lingabakhuphula ngale kodaka sebejikele eqini bathi hayi into lekade vele ngezanu. He's mentioning something very important lapha ukuthi so if these guys bebusile bewinile bayabusa why are they calling godaro? Hayi sebe week bayazibona bona ukuthi ba week kodwa sebegqoke isigqoko sengwe nje kuphela sokwethusela ngaphakathi kodwa ngaphakathi sebebolile vele kakusela lutho and bayakunanzelela ukuthi amazwe wonke omhlaba akabasayithandi into eyenzakala lapha. Zimbabwe is now a pariah state and it is a state in transition. Sebedinga i-political mileage yokuthi at least kumbe bangavuswa bame njalo njengayizolo kodwa ngakusela umuntu ofuna ukubasekela ngalesi sikhathi even abangani babo bayizolo la kade bibadingile bethi ngama-erstwhile
permanent with all weather friends kabasabadingi kabasabafuni ngesizathu sokuthi sibe bananzelela ukuthi hayi kabaqondanga laba bantu izanu is not sincere. So khathesi bazama ukuthembisa wonke umuntu kwangazathi kumbe izinto zilungile kanti izinto kazisamanga ngaphakathi kwabo kubona bayazinanzelela ukuthi nxa bengagxiliswanga baqiniswa ngabanye abantu ababafunayo duzane abasayimango okhatshana bazawuwa. You're one of the people who really support or believe in the idea National Transition Authority. Akusitshela ukuthi into le uyabubona aniza implement kanjani? Well, i-National Transitional Authority kungaba liqembu labakhulumeli okuhlanganisa ezombangazwe azamasonto nezinhlanganiso eziningi ezimayelane zomnotho welizwe ndawonye ukwenzela ukuthi khona sithi labo abalwayo impi labo abazelweyo it's now almost 40 years khathesi asebezelwe bakhula bafunda baya ezikolo bayenza yonke into sebelungela ukuthi labo bangaphathisa leli lizwe nxa bekhona abazizwayo ukuthi bangaba loncedo kuleli lizwe bayavunyelwa ukuthi babe khona kodwa phela kube labanye abazasihlanganisa abangayisibo balapha abangathathi hlangothi esingathi thina ngama-mediators. I-National Transitional Authority le ibe lesikhathi njalo esokuthi khona ithemu yayo izabe inganani njalo i-agenda okufuze ilungise i-National Transitional Authority kube yikuyini sivumelane ngakho labo abangenelisiyo kungena kulezo agenda esikhuluma ngazo esivumelana ngazo baza kumele eceleni kodwa labo abazizwa balomvutho ukungena kuleyo agenda ye-National Transitional Authority okunjengezaphu okunjengama-political parties okunjenge-churches le-civil society forums yibo abantu abalomutsho kakhulu ngoba bathuli ngabomo bakhangele ngesizathu sokuthi umnyango ubuvaliwe phoke nxa usuvuliwe yilawo amadoda besithi buyani sikhulumisane sokuyisikhathi sikade sokuthi khona sithi thina i-agenda yekuyini singayitholi i-agenda right umbani ozasihlanganisa ku-agenda njalo i-agenda leyo sizayiphatha sithini siyavumelana yini ngoba mina into engiyibona kakhulu lapha eyinkinga is the legitimacy of the current institution. Le government le ivotelwe ngama-court ayivotelwanga ngabantu yikho ke nxa ujaji le jury lo prosecutor wonke befakwe yi-government le ekhona izafavor i-government verdict so illegitimacy kayisekho so ubudlwangudlwangu bonke obenziwayo busenziwa ngobumbulo bokuthi khona thina yinto esikuphawa phoke hayi akuphume lokho ngoba sesifuna ukuthi angabe siyakhumisana nomlotha asihambeni back to i-drawing board ukukhumisana umlotha and the best vehicle engiyibonayo mina is the National Transitional Authority. Uhulumende lo usumkhuphe abeceleni and then sibumbe uhulumende womanyano wabantu bonke ukuthi khona sizalungisa umnotho wethu sisiyakhetha ke uhulumende onguye ofunwa ngabantu atsho ukuzibeka. Yeah, uyakhuluma lapha noMagwizi kakhulu ngokuthi the government is not sincere when ukhulunywa ama-talks lapha. In the past few days we have seen speeches kaMnangagwa threatening violence. Saphinda sabona ama-changes ku-army laphana kukhitshwa lo kufakwa lo. Njengomuntu oke waba olandela eze-politics leli eze-veteran likubona njani umumona lo? Umumona lo yena ngendlela yenza ngayo la ngendlela akukhangele ngayo ucabanga ukuthi umbono wakhe mfitshane ucabanga ukuthi is solving the problem but instead is worsening the situation because khonokuyana asekwenzile abantu sebekubonile lo mhlaba usumkhangele kuya create another crisis futhi kati kasekaqedi lokho befanele sikukhangele albanu beyimi lokhuyana beza kuyela kunjana sibuye kusihlale phansi lapha kuma talks sikhulume si-NTA ukuthi sinika umsebenzi othize njengoba Magwizi echilo ngaphambili ukuthi nanku umsebenzi esingawukhangela kuyi-NTA
yindaba kade thina sifuna ukuthi kube yi-NTA senzela ukuthi singakhuluma sivumelane lapha kube lokuthula kungaba lokuthula akula ilizwe leliyahawula akula mali ilizwe le almost 40 years akula currency eZimbabwe so esikufunayo amajaha phethe abalezimali bangabona kulokuthula kule peace bazabuya lezimali zabo and kube le duration ukuthi okay siza kuthi thina i-National Transition Authority okwesikhathi esingaka kasikayi kuma election senzela ukuthi kube le-stability kungaba le-stability babe sebeyilethile imali then sesiyekhethweni sesiyakhetha yeah so umdala ukhuluma nge-stability laphana then if you were talking indaba le ama-changes ku-military do you see any stability coming up anytime soon? Hatshi angiboni into engiyibona lapha ukuthi undoda lo uzama ukuziqinisa yena ngokukhumula la amanye amasotsha esabayo ukuthi engenza ipaging uHitler wakwenza on the night of the long night wadubula amanye ama-general wawaqeda ngoba wayebayesaba lo uyabakhipha laba ngoba uyabayesaba uyesaba lo deputy wakhe lo ogulayo kakhulu ukuthi ngoba nguyo ongazathi ube sesisotsheni kakhulu yena lo obusa kade engekho esisotsheni so uyesaba ukuthi nxa engabe lokho egcine amabutho amakhulu lawana bazabe belokho bemphefumulele entanyeni ngasonke isikhathi so ilizwe kalimanga kuhle akusela stability in fact undoda lo sezama ukudinga abantu ababuthakathaka angayeyama phezu kwabo bengasoze bambuze ukuthi kathi lokhu kwenzeleni abazabe bedinga ukuthi bancediswe bona ngokubonga ukuthi usebenzelwe ubungcono kathi kube kathi yena uyabahlala amadundulu ayisikho ukuthi khona uyabefuna ukuthi alungise ngofuna ukuthi ahlale enguye osesiqongweni ngasonke isikhathi whereas into ayenzayo ufana nomuntu ozidubula unyawo esafuna ukuhamba ngoba alibana kade efuna sibili ukulungisa into leyo ubeza uhlabize wonke umhlaba wonke weZimbabwe lo iZimbabwe yonke ukuthi hayi madoda buyani silungisa into le endaweni ukuthi alungise piecemeal ngokube ekhipha amanye amasotsha wafaka emaceleni ngokuyabesaba njengama-veterans at national level do you meet and discuss izinto lezi ukuthi madoda ilizwe lidalisamaha kuhle la yeah sike sahlangana that was last year May November mhla ka4 generally nje sikhangela ukuthi into kazimanga kuhle sile almost 40 years khathesi empahleni zethu zibanjiwe kodwa abantu ababebotshiwe bavalelwa they were acquitted engikwaziyo ukuthi ngingabotshwa mina ibhatshi lami lizalifaka emgodleni lilifake lapha eSFN mzwana mphume court into zami zonke ngiyaziphiwa then why lezi zinto zingabuyelanga abantu ade bebotshiwe sokutheka abalacala so esikukhangeleleyo ukuthi wonke umuntu khathesi engikwaziyo oliwo veteran oyi-ZPRA angeke ngikhulumele amazala of course but ngikhulumela abangakithi ukuthi khathesi abakukhangeleleyo sebediniwe abantu ikube behlukuluzwa sebediniwe abantu indlala bafuna ipeace abantu abethu sibafundise nzima siscratch inzipho liberators kakuvumi so we want peace and ukuthi ama talks kuhlale phansi kuvunyelwana ukwenzela ukuthi ukuze sirecognize ukuthi kuzabe sokule peace umsebenzi esiwenzile uzavela khathesi kawuveli ngoba kulabo abantu abahlezi phezulu kwawo ukuthi kuzathiwa hayi la madoda yibabayenza umsebenzi ngcono senzele sihlale phezulu kwabo bangabonakali bahlupheke but stop them ukwenzela ukuthi bangakuhluphi sikhangele nalana into yama-properties yena I remember sikhuluma ngakubo November 2017 ngale there was hope ukuthi mhlawumbe into zeni zingabuya are you still hopeful ngepressure khona khathesi ule pressure yena lo nguyoza sinika impahla zethu and we are putting more pressure and more pressure asadingi ukuthi umbe siduma ubani thina ngokwethu siyamlanda siyehlala ephansi zwana ndoda sicela impahla zethu kayisizo zakho okunye esizamtshela kwani ukhangela
okuza kwenza ukuthi nxa usithi dialogue kayivumi dialogue singahlala yebo sikhulume kodwa thina siyabe sikhona ukuthi wena ubamba impahla zethu sikhumisana njani umlotha wena lokhu phethe ibhathi lami nginike ibhathi lami sihlale phansi sikhulume ukuze ukuthi sizwanane then ngaleyo ndlela kuzahamba kuphume kuvume Magwizi uyakhuluma umntana ngempahla lapha pressure banelifaka already thina sike sambhalela incwadi yena wathumela abantu ukuthi hayi sizalicela ukuthi libuye sizokhulumisana. I'm reliably informed ukuthi khona Vice President uKembo Mohadi ube create I space esokuthi sibuye khona le Harare sizokhulumisana labo mayelana ngalezi impahla si dialogue ngalezi impahla. Kodwa ke ube actor as president wasokhanyaza ethi kungeza kume kahle esesengu acting president lo Mnangagwa engekho ukuze siye khona ngale phoke njengoba uMnangagwa esephendukile engxenye ivideo zona lezi esizilandayo kadesi kuzavuleka ixetshana lokuthi sihambe siye khulumisana lapho sibabikele ukuthi thina sithini ngalezi impahla. But enye into engikade futhi ngiyikhulume yilena oyibuzileyo ukuthi lile dialogue bani labanye abamanye ama organization okungayisithi thina. Ngizabuyela emuva kancane. Ngo2017 ngathi kusukela ngoDecember 2016 amadoda awezanu kumbe esingathi thina ngama-war veteran awezanla babuya ngapha koBulawayo bazocela kuDabengwa ukuthi umnyango wawusuvalekile babecela indlela yokuvulelwa ukuthi kanti sasingakwenza njani ukuze ilizwe liqhubeke lisiya phambili. uDabengwa wasibiza thina amaZPRA wathi khangelana abafowenu nampa sebebuyile khulumisana nini nabo ezintweni lezi. Kodwa umhlangano waqalayo waba yilona we-National Sports Center lapho uDabengwa wahamba khona wayakhuluma ngoJanuary 2017. After that kwaba lama series of meetings kwaze kwayiwa le Witwatersrand eSouth Africa, remember, e-university. Kukhulunywa ngendaba lezi. Kwakukhulunywa ukuthi khona sizaba nomanyano weZimbabwe yonke. Sibe ngabantu banye singazisehlukana ukwenza ukuthi sikhiphe owayekhona umdala lowana uPresident Mugabe ukwenza ukuthi siyakhe umbuso wabantu bonke. I-dialogue leyo was not an easy thing ngoba kwakule threat yokuthi abantu babe ngabotshwa nguMugabe. Right? But kwahamba several meetings zazizafika ukuthi khona hayi sokuvunyelwana ukuthi kade sasihambeni siye mkhipha uMugabe. Ilizwe lonke labizwa lavumelana ukuthi sesisiya mkhipha uMugabe. Mhla ka-17 November sasicabanga ukuthi khona siza ukuthi nxa sesisuke khona lapho sokukhulunywa ukuthi khona hayi ke sesibumba ki-National Transitional Authority wonke ama-political parties ngiyabona eHarare Highfield Grounds kwagcwala wonke umuntu including ama-opposition political parties labanye ababengazethi sebethule babuya mzwanokho. Into eyahluphayo khona lapho ukuthi asizange sinanzelele ukuthi amadoda lawa ayesicathamele thina all along sisenza lokhu bona babe ku-ambush ukuthi nxa sebechaphiswe isihotsha kumbe umfula lowo olengwenya sebezasifuqela back thina emanzini siyedliwa zingwenya basebethatha into leyo bagijima layo yaba ngeyabo bona bodwa bathi ichichini uchelu chini uchavo but chini uchavo chengachiri chikuda kuba. Therefore ayenge say your dialogue. I-dialogue enjalo is insincere. By the way, i-dialogue is not a matter of capitulation of the other, but it is a prudent expression of the desire to do good things and live better and longer with the rest of the people. So he position is like. Now coming to our properties, since 1982,
ngathi 1987 ke from 82 to 87 kwakuye kudlovozana laphana. So iZAPU isikrashiwe yizanu. Izanu yathatha impahla zethu. And we have always been dialoguing ngalezi impahla. Sithi hayi uhulumende sinike nini izinto zethu. Thina ke siyobantu abafuna iviolence. Ayisiyobantu futhi abafuna into zobudlwangudlwangu lo kuthiwa indiscipline. Singabantu aba-ordered abaziyo lapha baya khona. We would rather knock at the door sithi sicela lokhu ukuthi sikhulumisane. But amadoda lawa basithatha ngokuthi nxa sisiyacela babona ngazathi siwiki. Kumbe kasila zandla. Kumbe kasila ngalo ezokuthi kumbe singasondeza lathi ukufuqa. But iqiniso elihle ukuthi thina siyakwanisa ukufuqa. But kasikufuni ukufuqa ngamandla. Sifuna ukuthi sikhulumisane sivumelane. Esikucela ukuthi amadoda lawo asibisele izinto zethu njalo sesibatshelile ukuthi siyazifuna and sizifuna zonke. Sikungehlula lokho ukuthi bona vele bayasibezokhelo amalahle ekhanda. Uyakhuluma uMagwizi lapha na Ndlovu sesiphethe uhlelo lapha. Ufisa ukuthi into zihambe njani? Isifiso esethu yikuthi asibuthane nini kuhlale phansi. Kodwa ke siphume lokuthi ngubani ozasibizela abantu bayehlala phansi endaweni ekhululekileyo lalo wachief bathi lakhe ngibo aphume ofisini yakhe siyehlala lapha esizahlangana khona. Preferable futhi nxa kuvuma kakungabi khona lapha. Abomthetho ababesikhangele kungabi laba abantu laba abayibo abasetshenziswa ngenalo indoda uzabe sithi yora njengoba siyemhlanganweni ngale nalizabe lisemaqembu ibhotabhota likhangela lapho ukuthi ku-right yini. Sibe ngaphandle lapho siyabe sikwazi abasikhangeleyo mabangakhona ngale. Then siza kuyahlala phansi sivumelana ukuthi esikufunayo ngu-ABCD sixoxe ngakho. Singavumelana yikho uzadonsela ukuthi kube lokuthula kungabi lo ozathena mina ime ngimkhulu kungabi le vikoronti mina hayi ngiyemfuka yachair laphana kumbuza banathi yemfuka yachair kakube lo neutral person ongiyoza chair lapha ongiyoza sibiza then sizaphuma lento ebambekayo. Khangela khathesi abantwana abagcwele esitaradeni bagraduate every day ngenxa ukuthi akula peace kakusoze vele kube lo muntu ozabe ezosincedisa ngemali akula ngitsho leyo ifeme esingayivula kodwa singaba lama talks kube le peace then sesikwazi ukuthi siyangaphi kube sokuluthula into zonke ziyalungisela. But Ndlovu selekile aqilo phela kabili kathathu lapha. How do you trust the process? Ukuthi size trust the process ngikhulumile ngemuva ngalo ukuthi usobhuku kabi ngusobhuku nxa ukuthi mina ngixabanelayo kakwenza ukuthi abe ngusobhuku mina kuyingixabanelayo aphinde futhi abe nguyothonisa icala aphinde futhi abe nguyotshe icala hayi gangatshe icala kahlale phansi la njengami silingane bese sikhuluma lami ngaphamisa isandla lami ngibuze ngiphendle ngendlela eyiyo ayikho nti mphamisa isandla mbuza kuye kakwenza kulatho ngaphuma lapha. So it needs to say ukuthi hayi gangatshe kakudinga umuntu ozatsheya ivenue neutrally singabi khona apha futhi preferable sibe phandle. Magwizi okugcina lapha, what's your way forward? Senze njani? Into edingakalayo lapha ukuthi khathesi sivumelane ukuthi iZimbabwe isiphelelwe ngamacebo. Lalabo ababusayo bakubone bavume njalo ukuthi iZimbabwe isiphelelwe ngamacebo. Then bese sidinga sivumelane sonke neZimbabwe ukuthi ongasincedisa ngubani ongama phakathi naphakathi kwethu. And then into esidinga lapha ukuthi sidinge i-consensus. I-consensus ngathi umbono okubona ndawonye. Singawuthola umbono okubona ndawonye sibe sesiphuma le agenda ukuthi sifuna ukukhuluma ngani nxa sesilale i-consensus. Sibe sesikhangela ukuthi right sivumelana ukuthi hayi phakathi kwami lo job umuntu ongasihlanganisa nguzenzele ngoba akalahla ngothi alusekelayo. Angaba khona yena lo muntu sokusibake le time frame ukuthi khona inkulumo zethu singathi zingaba khona okunjani. And then i-logistics zakhona zilungiswe. But engikukhangeleleyo ukuthi kufuze kube i-neutral venue, a-neutral convener, a-neutral mediator, and then inkulumo yakhona ibe ngeyokuthi ihlanganisa wonke umuntu.
yinto ekade izasenza kusilama churches sile civil society silamanye ama governments ezwana kade siphila lawo sisebenzelana lawo laba ku geopolitical region ngoba okwenzakala lapha eZimbabwe kuaffectani amanye amazwe lawo esigombelaniselane nawo. So kuzabe kufuneka ukuthi khona abakuzakhuluma bakunanzelele ukuthi khona kufuneka abantu abalomucho kule ingxabano yaze politics ukuze sifikelele into ethiwa i-national political dialogue. And then economically we would need the regional players labo abantu abasinikeza izimali abafisa ukusinikeza izimali babe khona baze sikhuluma ukuthi sizokwenza kanje kube izifungo abazaziphatha babe sebesincedisa ke ngakho sisiya phambili. Esikudinga kakhulu kuleli lizwe ukuthi khona kube khona ukuthula. We need peace. We have to do a process of peace building by this political dialogue. Siyabonga kakhulu lapha. Thank you very much. That was Job Ndlovu, the Vice Secretary General for ZPRA Veterans Association, as well as Pastor Magwizi, who is the spokesperson of the ZPRA Veterans Association. And today in our program, we're talking about dialogue. That for the past few weeks, we have heard government and the president and other officials saying that there is dialogue that is going on, there will be dialogue. And the question is, what is the agenda for dialogue? What is it that we want to achieve? But we also have heard people like Mangwana, Nick saying that this is not about power sharing. So if it's not about power, why should political parties dialogue? Is it about electoral reforms? Is it about legitimacy of the president? So in the next few weeks, we'll be talking to different people asking the same question. What kind of dialogue do we want? What kind of issues do we want to be included in this dialogue? November 2017, property as ZPRA, because these are some of the issues that we've always talked about. That it's now almost 36 years since the ZPRA property was confiscated by this government. And those who were at the forefront, Chiwenga and Mnangagwa, are now in power and still they don't want to talk about it and the properties have not been handed over. So I think you learned a lot from this program, and if you have any suggestions, you're free to get in touch with us. My name is Zenzele. Till we meet again tomorrow, have a good day. The cyberspace is home to billions of people and is the right platform you need to grow your business. The Center for Innovation and Technology is offering you a golden opportunity to speak directly to your market at an affordable price. We also offer media training workshops, live streaming, documentary production, and events management. Get in touch with us today on the following numbers: +263 867 711-0290 or 0718-100-235. Don't forget to subscribe to our social media platforms. Like our Facebook page, Center for Innovation and Technology. Follow us on Twitter @SiteZW. And you can also check out our website, www.site.org.zw. You can also visit our offices at 45 Moffat Avenue, Hillside, Bulawayo. Take advantage of this opportunity to expand your business.